Hello tout le monde. I'm late, but I have an excuse. J'ai une bonne excuse pour être en retard. But I'll wait till a bunch of you are here to tell you my excuse. So we got boxes here we're going to open, and you guys are going to be very busy. So, hi, Michelle. We'll wait until some people are on. I see 14 eyes. We see the eyes popping on. 15, bonjour Sophie. Deirdre, hi. Donc, je suis en retard, mais c'était très important, une raison très importante. Hi, Pauline. Bonjour, Lise. Hi, Suzanne. So, bonjour, Véro. Bonjour, Jacinthe. Allô, Chantal. Hello, Diane. So the good reason that we are late. Hi, Lucie. Bonjour, Lucie. Better late than never. I agree. But that's because Jay and I we were deep in conversation about bonjour, Nicole de Plantagenet. Avez-vous l'électricité, ma belle Nicole? Combien de vous autres manquent encore l'électricité de les tempêtes de le lundi, mardi? Ou de samedi, excuse-moi, c'était samedi. Bonjour France, bonjour Daniel, Colette, salut tout le monde. So how many of you are still missing electricity? Hi, Antonia. Okay, so here's the thing. It's a thing. Non, pas encore depuis 5 jours. Wow. Wow. Bonjour, Lamia. Donc, c'est crazy, c'est fou, ça. So, we don't know how lucky we are that those storms missed most of us. So here goes, guys. La raison que j'étais en retard, c'est parce que moi puis Jay, on discute lesquelles compagnies inclus dans une vente. Donc, j'appelle ça le Rainy Day Sale. Shh, Dominic, you didn't hear that, okay? I'm trying to keep you good. Donc, ça, c'est pour vous, mon ami. So, hello. Oh, bonjour, Martine. Hello, everyone, she says. So, again, I'm sorry. Okay, forget it. Antonia does not want us to have a sale, so I've canceled the sale. Jay, forget it. Cancel the sale. Antonia doesn't want one. Forward all comments to Antonia. Okay. Donc, je viens d'annuler. Non, j'annule la vente. Il n'y a pas de problème. On va attendre une semaine ou deux. Allô, Lise? T'as rien manqué parce que j'ai commencé une vente et annulé dans le même temps. Donc, il n'y a pas de problème. Oh, Véro, elle aime l'idée. Oh, so we just have to block Antonia. Okay. Well, she doesn't want to be blamed for this. Non, en garde, s'il vous plaît. OK. Je vais te prendre une vote, OK? Uh-oh. Angry faces? No. Ça, c'est pour Antonia, pas pour moi. Je jase avec vous autres. I'm only kidding with you guys. Hi, Maryse. Suzanne says sale. Colette says en garde. Okay, but I have to see some happy faces then. Okay? Il faut envoyer. Si vous envoie assez d'amour, je vais continuer avec la vente. Mais il faut que je vois beaucoup d'amour. Beaucoup. Le plus que vous pouvez envoyer. Even you, Antonia, even you. So,
Okay, I'm seeing a lot of love. So let's talk about the sale because it looks like a good one. All right. So I'm going to walk you around and show you how good it is, okay? Because it's including a lot of different companies. Is Tim Holtz going to be for sale too? You know what? If he were here, I'd put him on sale, but he's not here. Oui, je pense que j'ai eu assez. Assez, oui, beaucoup d'amour. Merci à tout le monde. So thank you, everybody. That is a lot of love. I feel very warm and cozy in my rainy day sale. All right. Oh, Danielle. No, it's not all in Create, but that might come soon. La raison, c'est parce que All in Create est en train de faire leur sortie. Donc, j'ai pas le droit de mettre leurs produits en vente au moment. Okay? As I've told you before, guys, there are often times we cannot put certain companies on sale when they come out with a new release. And All in Create is having their new releases now, so we can't put them on sale right now. Okay? And if you already have everything, then there's nothing left to buy. So you have nothing to worry about. Okay? So that's the trick. Buy everything ahead of time, full price. And then when a sale comes, you have nothing left to buy. Okay? Donc, si vous achetez tout d'avance, avant une vente, à prix régulier, comme ça, quand il y a une vente, il reste rien à acheter. Donc, tu tombes jamais en trouble avec une vente. Okay, guys? So you can never have any trouble with the sale if you buy everything at full price when it comes in. Does that make sense? I didn't think so. Voila. Ooh, that got nice and bright. I like that. Okay. So what are you guys thinking? Ooh, my flashlight's on. Let's turn that baby off. What do you guys think of this? Anybody feeling some visible image on sale? Anybody? I am. I'm feeling this, okay? So I will tell you the stamps that I think are going to disappear in this sale, okay? Le libellule, moi je pense qu'il va partir. Moi je pense Fred même va aimer cette vente. Dominique, Suzanne, je pense que vous autres vont tous aimer parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Donc, Visible Image. Et ça me fait triste de faire ceux-là en vente, OK? This one, il reste Inc. 2, OK? So, let's see what we've got here. We have got Dragonfly Reflection, Butterfly Effect. This one is perfect size. It's called VI Minis. Each one of those fit on an ATC card, I'm just saying. Round in circles, okay? Round in circles. That's what this looks like. That you can buy for me, okay? Spring Awakening. I think the circles will disappear. I think this one's going to disappear. Il y a une pour les ATC ici. Then, You're a Classic. Moi, je pense que cela va disparaître. Si tu l'as pas déjà acheté, Jazz It Up. Cela est spécial, puis j'ai jamais vu une autre étampe qui s'approche. I have never seen another stamp that looks like this. So, if you haven't already bought this, this is an amazing and worthwhile stamp. Then here we've got Ride the Wind. Beautiful motorcycle, sketched tulips. I love this one. One of you made I think it was Pauline? No. Who was it who made Molly Rules in an ATC card? Quelqu'un a fait les ATC avec Molly Rules. Here's Max Rocks. Here's Torn Fishnet. Ça, c'est une matrice. This one is Fred, yeah, this is a sale, Fred. And yes, Visible Image is in there. Donc, Monsieur Fred, il faut pas utiliser les mots, mais je vais vous dire que j'ai emprunté vos mots l'autre jour.
So here's torn fishnet. Ça, c'est une matrice à découpe, OK? So this is a die cut. Ici, on a le ripple effect. Ici, j'ai Mythical Mermaid. Bad day. This is good for a rainy day, but it says it's okay to have a bad day. Sur-là, happy day. Happy day. Puis, oublie pas que tous ces morceaux sont séparés. Donc, le visage elle-même est un morceau. Les soucis sont séparés. Puis après ça, les fleurs, le arc-en-ciel, tout ça est séparé. Là, Forever Love. Sing, always been one of my favorites à cause de la robe qu'ils ont faite pour la belle dame. Then we have the Mad Hatter, the Caterpillar, Dorothy and Toto et le matrice pour Dorothy and Toto. Il y en a aussi des pochoirs et oui, sont inclus aussi. Next one. Let me check my list. Oh, I forgot about this one. Our next one on the list, since I'm back here, is going to be FX. Il reste pas beaucoup, mais avant que je peux commander une autre commande, il faut que quelques-uns de ceux-là partent. So before I can make, I'm sorry, Joanne. Bonjour, Carole. So yes, this is another sale. I offered to cancel it, but I had some resistance. OK? J'ai offert de l'annuler, la vente, mais il y avait la résistance. OK? Donc, c'est difficile parce que quand j'offre une vente, il y a ceux qui veulent que je l'annule, puis il y a ceux qui disent, mais comme vous l'avez mentionné, vous pouvez peut-être laisser nous voir. Donc, voilà ce qu'il y a en FX. Okay, I have to tell you, besides the fact that this is on 2 hooks, I love this one. I'm going to show it to you. Okay, ceux-là, avec the sketchy faces, I'm going to actually take one of those before they all sell out. Because in my Dina tag book, this would fit in amazing. Just look at that. I need one of those. Okay? What is it called? Ça s'appelle 4 Faces Collage Paper. Okay? So, love that one. Donc, tous ceux-là sont inclus. Ça, c'est tous des papiers tissus ou papier du riz. OK? On a aussi des acétates. Aussi très, très, très fun de coller sur nos pages. Je m'excuse encore s'il me manque des mots, mais j'avais une migraine ce matin, puis ça change toujours mes mots pour la journée, mes médicaments. So this one is book print transparency. Il reste Inc 1. Puis ceux-là est tellement cool. This one here, so much fun. It's an alphabet. Découpe chaque lettre et même pas parfaitement. Puis tu peux l'utiliser comme une agrafeuse ou quelque chose pour l'attacher à votre feuille. Okay. Then we've got these here. Okay, so once again, this one is on 2 hooks, 2 crochets. Puis on a cet alphabet aussi. Et ces belles petites filles. And those. Ici, on a un peu de chipboard. Et ça, c'est sur noir. Mais c'est pas, je pense pas que c'est cartonné. C'est un peu plastifié. It's a little bit plastic. Okay, so those are all included. The diver's helmet, stunning.
Ici, these are very steampunk feather wings. And then you've got this kind of ornament. And then you've got all these pieces, c'est comme les onglets. Okay, so they're like tabs. So again, really, really cool. All right. We're going to walk again, and I just don't want to make you dizzy, so I'm going to flip it over here. Then we're going to go here to Impression Obsession. Okay, so Impression Obsession. All right. Pas le LDRS, mais le Impression Obsession. Tout ça. Ouh, j'ai pas vu qu'il restait quelques sets. Donc, toutes les Impression Obsession, même les matrices, les étampes, même les slimlines. So don't forget, Impression Obsessions, rubber stamps, ils vont pas être toutes disponibles encore. Ils vont arrêter la plupart de leur production d'étampes en caoutchouc. So they are going to stop producing a lot of their stamps. Now, for those of you, I know they're English, je sais qu'ils sont anglais, but for those of you who do slimline stamps, these slimline titles for Christmas are awesome. Then we've got the Nativity. Then you've got the nice summer one. You've got the web, the broken spider web, and then you've got the web with the trick-or-treaters and this beautiful floral, okay? All of those are included. Oh, thank you. Yes, Fred, it's going to be 25% off. Then, let me see. Next, we are going into the French section. Now here, we are going to have, okay, let me get them all straight. Les ateliers Karine, okay? Donc, toutes les ateliers Karine, même les étampes, les matrices, les alphabets, les collants, tout ce qui est là. Donc, toutes de la compagnie Les Ateliers de Karine. Toutes de la compagnie Beatrice Garney. Toutes de PND, okay? Toutes de la compagnie Sokai, okay? Toutes de Sokai. Oh, we forgot that one and that one. Donc, PND. Et ça dit aussi les matrices puis les étampes qui sont inclus aussi. Okay, so you have lots of Les Ateliers Karine, des étampes. You've got lots of stamps in the DIY and company. And I just realized I am going to go to ask Jay to put in the Happy. I forgot about Happy. And, oh, guys, look at these in Sokai. Oh, that is beautiful. Il reste un que deux. Voilà le code. Beautiful. And look at this in Les Ateliers. Look at those flowers. The detail on those is gorgeous. They'd look great on a tag. They'd look great on an ATC card. They'd look fabulous on a card, in a scene. Really, really nice. So I'm going to go add Happy. And what else is the one we forgot? Et mes petits ciseaux. Donc, on va ajouter ces deux-là. OK? Donc, Happy puis mes petits ciseaux. Donc, ça, c'est beaucoup. Jay is in the house. Oh, I'm not worried if you call the store, my dear. Jay is at the back door. Oh, you're so funny, Laurent. T'es vraiment amusant. All right, guys. So what are you thinking of that?
Are you thinking there's something that will interest everybody? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir plus proche? Parce que si vous voulez le voir, je peux retourner dans la section puis vous montrer. Did you already do the email? Because I just added 2 more companies. Okay, guys, I just filled Jay in on the companies that we just add. Also, the new Dilutions. Diane a sorti 8 nouveaux produits mardi. Donc, ceux-là, ils vont venir la semaine prochaine. So, Dilutions brought out 8 new products. They will be here next week. Who else? Hang on. Dilutions, 8 new products. Simon Hurley, he brought out more lunar pastes. Je pense 3 couleurs. Ils vont être ici la semaine prochaine. Et Dina a sorti des produits aujourd'hui. Donc, tous ceux-là, j'attendais pour la finale de Dina. Puis maintenant, je vais le faire check pour poster. Puis il va être ici la semaine prochaine. Okay? So, guys, I'm hoping you enjoy that sale. It will start pretty much after the video. Ah, j'adore les sandales de Dina. Le problème est, je ne sais pas si Dawn has new colors of gloss. Dina, yes. Dina has new colors of gloss sprays, and I've ordered them. So all of that is coming. So fret not, my dear friends. Tout ça est déjà commandé. Tout le 49 and Market. Et aussi les nouveautés de Lisa Horton. On a reçu on a celle de Noël. Okay? So all of that is still coming. All right, guys. Donc, Jay, is it starting pretty much after the video? Jay is good to go, even with the new additions. Is he good or what? Donc, 3, 2, 1, vas-y. Allez magasiner, puis rejoindre ici demain à 4 heures. So, guys, 3, 2, 1, go. You're free to go shop. Jay started the sale. Tell all your friends, and we'll see you here tomorrow at 4 o'clock. All right? Love you all. Bonne soirée. Puis have fun on this rainy day on us. Bye.